Praise the Lord. Hi, hello, and welcome back. Dear students, welcome back to the final session of the exercise, miscellaneous exercise from the chapter of three-dimensional geometry. Friends, hope you have enjoyed the previous sessions from this chapter. Okay, so without wasting much of your time, let's directly go into the first question of the miscellaneous exercise. Note down, these are all the challenging questions from this chapter. Okay, so those who like challenges, here comes the problems made for you. So first question, ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. Three vertices of a parallelogram ABCD are, first vertex A is 3, minus 1, 2, vertex B is 1, minus 1, 2 and minus 4, and vertex C is minus 1, 1, 2. Find the coordinates of the fourth vertex. So it's obvious, three vertices are given, you have to find out the fourth vertex. So for our convenience, let us assume D would be the final vertex whose coordinates would be, usually more coordinates ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ, let me consider the coordinates of D as x, y, z. Is it clear? So let note down the basics. First to data ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಮೇಲೆ D consider ಮಾಡೋಣ. From there we can proceed the solution. So the three vertices given are ABCs. I've noted down as the given data, and let D, that is, let D, which is x, y, z, be the fourth vertex of a parallelogram. We know this, the short form of a parallelogram is written as a parallelogram and GM. Okay, anyhow, it's quite understandable. Note down the point which I'm going to tell you now. The diagonals of a parallelogram have the same midpoint. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಯಾಗನಲ್ಸ್ ಯಾವತ್ತು ದೇ ಬೈಸೆಕ್ಟ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋನ್ ಟು ಪ್ರೂವ್ ದಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಫೋರ್ತ್ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್, ದ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಡಿ. The point I'm going to note here is, we know that the diagonals of a parallelogram have the same midpoint. So what is the meaning of that? The diagonals of a parallelogram bisect each other. That means AC, we know that in a parallelogram ABCD, AC and BD are diagonals, correct alva? So hence AC and BD have same midpoint. ಈಗ AC ಮತ್ತು BD ಗೆ midpoint formula use ಮಾಡ್ತೀವಿ and equate both on both sides, we will get the required result. So what we are going to say is, the midpoint of AC is equal to the midpoint of BD. So using the midpoint formula, we know the coordinates of midpoint are x1 plus x2 by 2. Andre 3 minus 1 by 2, y1 plus y2 by 2. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎ ಸಿಗೆ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. y1 is minus 1 plus y2 is plus 1. So y1 plus y2 divided by 2, and z1 plus z2, that is nothing but 2 plus 2 whole divided by 2. This is the midpoint formula for AC. Similarly BD ಗೆ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. x1 plus x2 ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಯಾವುದನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೂ x1 x2 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ x plus 1 divided by 2 ಆಗುತ್ತೆ. Similarly y plus 2 divided by 2, and finally z ಅಲ್ಲಿ minus 4 ಇರೋದ್ರಿಂದ z minus 4 divided by 2. Okay, further let's simplify. 3 minus 1, we know 3 minus 1 is nothing but 2. Okay, so 2 divided by 2, minus 1 plus 1 is actually 0. 0 divided by 2, that is 2 plus 2 is 4. 4 divided by 2, this will be nothing but x plus 1 by 2, y plus 2 by 2, and z minus 4 divided by 2. Okay, now ಎರಡು ಕಡೆ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋದರೆ, therefore I will get x plus 1 by 2 is equal to 2 by 2 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಸೇಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ I can write x plus 1 is equal to 2. Therefore I'll get x is equal to 2 minus 1, that is nothing but 1. Okay, similarly y plus 2 divided by 2 is nothing but 0 by 2 ಆಗುತ್ತೆ. This will imply denominators are same, so y plus 2 will be 0. Therefore y will be nothing but 0 minus 2 is nothing but simply minus 2. Finally the z coordinate, what do you have here? Z minus 4 divided by 2 is nothing but 4 by 2 ಇದೆ. Okay, this will imply again denominators are same, so I'll get z minus 4 is equal to 4. Therefore z is equal to 4, ಈ 4 ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡು ಬಂದರೆ 4 plus 4 ಆಗುತ್ತೆ, that is nothing but 8. Okay, therefore the fourth vertex is D, which is nothing but xyz, which is 1 minus 2 and 8.
Therefore, final result, the coordinates of the fourth vertex is D. D coordinates ಏನಂತ ತಗೊಂಡೆ x y z ಅಂತ values ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, which is nothing but 1, -2, 8. Okay, this will be my required result. Minimum ಇದು 3 mark question ಆಗಿರುತ್ತೆ. So if it is asked in the examination, you can solve this and hence get 3 marks. So that's all we have for the first question. Let's take up the second one. So here comes the second question. Find the lengths of the medians of the triangle with vertices A 0, 0, 6, B 0, 4, 0 and C 6, 0, 0. Okay, first of all, median C andre ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. You should know what a median is. Then you can find out the length by using the distance formula or whichever formula is applicable in that case. Okay, first of all, consider this diagram. Right, so I have taken a triangle whose vertices are A, B, C. Coordinates ಏನಿದೆಯೋ ಹಾಗೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. Medians ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, median is a line in such a way that E point from a point A, if you join the midpoint of this side, ಈ ಸೈಡ್ಗೆ midpoint, for example ಬಿ ಸಿಗೆ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡಿ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಈ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ನ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ, ಯಾವುದೇ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ನ ಅದರ ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ನ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ನ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರುವಂಥ ಸೈಡ್ನ ದಿಸ್ ಒನ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ದಿ ಮೀಡಿಯನ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಅದೇ ಥರ ಈಗ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ನ ಡಿ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ, ನನಗೆ ಎ ಡಿ ಒಂದು ಮೀಡಿಯನ್ ಸಿಕ್ತು. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಈ ಬಿಗೆ ಇದರ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ, ಅಲ್ಲೇ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಇ, ದೆನ್ ಐ ಶುಡ್ ಜಾಯಿನ್ ಬಿ ಇ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಮೀಡಿಯನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಬಿ ಇ ಇಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೀಡಿಯನ್. ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಫೈನಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಮೀಡಿಯನ್. ಹೌ ಡು ಯು ಗೆಟ್ ದಟ್? ಫೈಂಡ್ ದ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಬಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಏನು ಮಾಡಿ, ಒಂದು ಇದರ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ನ ಯೂಶಲಿ ಎಫ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ. ಇಫ್ ಎಫ್ ಇಸ್ ದ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಬಿ, ದೆನ್ ಜಾಯಿನ್ ಸಿ ಎಫ್. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ದೀಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಮೀಡಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ಅರ್ಥವಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಈ ಮೂರು ಲೆಂತ್ಗಳು ಯಾವುದು? ಬಿ ಇ, ಎ ಡಿ, ಸಿ ಎಫ್ ವುಡ್ ಬಿ ದ ಮೀಡಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇವೆರಡು ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ನ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇ ಎಫ್ ಡಿ ಇ ಎಫ್ನ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಿ ಲೆಂತ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಮತ್ತು ಸಿ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈಂಡ್ ಡಿ. ಎ ಮತ್ತು ಸಿ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈಂಡ್ ಇ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಫೈಂಡ್ ದ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈಂಡ್ ಎಫ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೋಪ್ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಥಿಯರಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಗೋನ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ. Okay, so look at the diagram. What you're going to say, let D, E and F be the midpoints of diagram. Nodi, D is the midpoint of BC, E is the midpoint of AC and F is the midpoint of AB respectively. Hige baribeku. Okay, so what is the formula I'm going to use now? First, the median formula. Sorry, midpoint formula. What is the formula? So we know the midpoint formula. M is equal to x1 plus x2 by 2. y1 plus y2 by 2 and z1 plus z2 by 2. As I told you, ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಡಿ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಯಾವೆರಡಕ್ಕೂ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟು ಬಿ ಮತ್ತು ಸಿಗೆ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದರೆ x1 ಅಂದರೆ ಏನು, 0 ಪ್ಲಸ್ 6 ಓಕೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಕಾಮ y1 ಪ್ಲಸ್ y2 ಅಂದರೆ ಏನು, 4 ಪ್ಲಸ್ 0 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಕಾಮ z1 ಪ್ಲಸ್ z2 ಅಂದರೆ 0 ಪ್ಲಸ್ 0 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 6 ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬರೀರಿ. 0 ಪ್ಲಸ್ 6 is 6, 6 by 2 is 3, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 4 ಪ್ಲಸ್ 0 is 4, 4 by 2 is 2, 0 ಪ್ಲಸ್ 0 is 0ನೇ, 0 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 is 0 ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಸೊ ಡಿ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಸಿಕ್ಕಾಗಿದೆ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಲೆಟ್ ಮಿ ಫೈಂಡ್ ದಿ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇ. ಓಕೆ, ಇ ಇಸ್ ದ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಎಗೂ ಸಿಗೂ x1 y1 ತಗೊಳ್ಳಿ. 0 ಪ್ಲಸ್ 6 ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಕಾಮ 0 plus 0 whole divided by 2 comma 6 plus 0 whole divided by 2. Okay, a ಮತ್ತೆ ಸಿಗೆ 6 plus 0 whole divided by 2. Okay, so 0 plus 6 is 6, 6 by 2 is 3, 0 by 2 is 0 and 6 by 2 is again 3. Okay, so e ನ coordinates ಸಿಕ್ಕಿದೆ. Finally the coordinates of f. I told you F is the midpoint of A ಮತ್ತು B, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಎಗೂ ಬಿಗೂ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. 0 ಪ್ಲಸ್ 0 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 0 ಪ್ಲಸ್ 4, 0 ಪ್ಲಸ್ 4
divided by 2, comma, finally 6 plus 0 divided by 2. So if you solve, you will get 0. Simplification will give me 0. 4 by 2 will give me 2 and 6 by 2 will give me 3. Ega, I have A and D. D coordinate sikkide, E coordinate sikkide, F coordinate sikkide. Now these are the medians. We can use the distance formula and find their lengths. Now what are the medians? Now the medians are A, D, one median, B, E, and the last one is C, F. So using the distance formula, we get the result. Therefore, using the distance formula, we have AD. Okay, in the distance formula gotte ide, I will directly substitute. That is nothing but square root of x2 minus x1 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. D actually ಇವೆರಡಕ್ಕೂ A ಗೂ D ಗೂ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. It is 3 minus 0 whole square plus 2 minus 0 whole square plus 0 minus 6 whole square. Okay, so this is nothing but square root of 3 minus 0 is 3, 3 square is 9 plus 2 minus 0 is 2, 2 square is 4 plus 0 minus 6 is minus 6, but square irodrinda minus 6 square will be plus 36. Okay, so this will be square root of 36 plus 4 is 40 and root 49 barutte. We know root 49 is equal to plus or minus 7. Because AD is a length, we will take positive 7. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ರೂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಮೈನಸ್ ತೊಗೊಳ್ತೀರಲ್ವ ಸರ್ ಅಂತ ಆರ್ಗ್ಯೂ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಲೆಂತ್, ವೆನ್ ಎವರ್ ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಲೆಂತ್ಸ್, we don't consider the negative value because length cannot be negative. Similarly, let me go for BE now. Okay, so BE is equal to square root of, ಈಗ B ಗೂ E ಗೂ ಅರ್ಥವಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ 3 minus 0 whole square plus E ಅಲ್ವಾ, 0 minus 4. Are you following? 0 minus 4 whole square plus 3 minus 0 whole square. This is nothing but square root of 3 minus 0 is 3, 3 square is 9 plus 0 minus 4 is minus 4 square is plus 16. ದಯವಿಟ್ಟು ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರಿಬೇಡಿ because square ಇದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ. 3 minus 0 is again 3, 3 square is 9. Okay, so this is nothing but square root of 9 plus 9 is 18, 18 plus 16 is 34. Okay, so 34 ಬರುತ್ತೆ. This is not a perfect square, ಹಾಗೆ ಇಟ್ಬಿಡಿ, don't try to simplify, that's enough. And finally I want the last one, CF. So similar way, CF is equal to square root of between C and F. ಎಲ್ಲಿಂದ ಬೇಕಾದ್ರೂ ತಗೊಳ್ಬೋದು, 0 minus 6 whole square plus 2 minus 0 whole square plus 3 minus 0 whole square. Okay, that is nothing but square root of 0 minus 6 is minus 6, minus 6 square would be plus 36 plus 2 minus 0 is 2, 2 square is 4 plus 3 minus 0 is 3, 3 square is 9. This is nothing but square root of 36 plus 4 is 40, 40 plus 9 is 49, again square root of 49 is plus 7. Okay, so these are the required lengths of the medians of the triangle ABC. ರೈಟ್, ಸೊ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ ದ ಮೀಡಿಯನ್ಸ್ ಆರ್ ಎ ಡಿ ಬಿ ಇ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಎಫ್ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಫೌಂಡ್ ದ ಲೆನ್ಸ್, ದಟ್ಸ್ ಎನಫ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಫಾರ್ ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 2. ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಅಪ್ ದಿ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ನೌ. ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ಇಫ್ ದಿ ಆರಿಜಿನ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಇದೆ, ಅದರ ಸೆಂಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆರಿಜಿನ್. ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ವಾಟ್ ದ ಡೇಟಾ ಸೇಸ್. ಓಕೆ, ರೈಟ್, ವಿತ್ ದ ವರ್ಟಿಸೀಸ್. So the triangles ಏನಿದೆ, triangle PQR ನ vertices 2a 2 6, Q is minus 4 3b minus 10 and R is equal to 8 14 2c. Then find the values of ABC. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಫಸ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಡೇಟಾ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. So I've taken down the data as it is, points P, Q, R. As I told you, usually centroidನ G ಇಂದ ನಾವು represent ಮಾಡ್ತೀವಿ. Yes, he is telling you that the origin is the centroid and we know the coordinates of the origin are 0, 0, 0. Remember, I have to find the values of ABC. Ega, what is the formula I'm going to use? Because the question is about the centroid, let us use the centroid formula.
So we know the coordinates of the centroid is denoted by g, which is x1 plus x2 plus x3 by 3. Similarly for y and z coordinates. Okay, therefore what is the coordinates? Already g namge gotte ide 0 0 0, that is nothing but either x1 x2 x1 y1 z1, x2 y2 z2, x3 y3 z3 anta tagolana. So let us substitute. So x1 is 2a plus y1 is x2 is minus 4 plus x3 ಏನಿದೆ 8 ಇದೆ, this divided by 3. Okay, comma y1 is 2 plus y2 is 3b plus y3 is 14, this divided by 3. And finally z1 is 6, z2 is minus 10, so direct minus 10 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, plus z3 is 2c, this divided by 3. Okay, so therefore if you want you can further simplify and then equate it. Now 2a, it's a variable, keep it as it is. 8 minus 4 ಏನಾಗುತ್ತೆ plus 4 ಆಗುತ್ತೆ. So 2a plus 4 divided by 3, comma. Now 3b is a variable, keep it as it is. 14 plus 2, so that is plus 16 divided by 3. And finally z coordinate is 2c, 6 minus 10 is minus 4 divided by 3. Now he is telling you these two coordinates are same. Okay, ಎರಡು equal ಅಂತ ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ equating. Okay, so equating you get 2a plus 4 divided by 3 is equal to 0. So ಇದನ್ನು equate ಮಾಡಿದ್ರೆ cross multiply 3, ಇದು 0 ಆಗುತ್ತೆ. You will be getting 2a, 2a plus 4 is equal to 0 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ your a value is equal to minus 4 by 2 ಬರುತ್ತೆ. That is nothing but minus 2. It's a simple simplification. In the same way, let's take for the b1. b is 3b plus 16 divided by 3 is nothing but 0. Equate this. If you cross multiply 3, you will be getting 3b plus 16 is equal to 0. So this will give me the value of b would be minus 16 by 3 ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಡಿವೈಡ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. So keep it as it is. The value of b is minus 16 divided by 3. In the same way, we're going to find out the coordinates of c. So what we have, 2c minus 4 divided by 3 is equal to 0. As in the previous cases, if you will be getting 2c minus 4 is equal to 0. From here, actually 2c will be 4. Therefore, c will be 4 by 2. That is nothing but plus 2. So if you want, you can finally write. Hence, the required results are, you want the value of a value is minus 2, right? Next, b value is minus 16 divided by 3. ಆದಷ್ಟು ಡೆಸಿಮಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡಿವೈಡ್ ಆದರೆ, ಅದರ್ವೈಸ್ keep it in a fraction. And finally c value is plus 2. Okay, usually such kind of questions ನಿಮಗೆ ಪಿ ಯು ಸಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಸಿ ಇ ಟಿಲಿ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ತುಂಬ ಇದ್ದಾವೆ. Okay, so that's all we have for the question number 3. Hope you don't have any doubts with this. Let us proceed to the fourth question. Here comes your question. Find the coordinates of a point on y-axis. ಡೇಟಾ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲಿದೆ? ವೈ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ ಮೇಲಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಶುಡ್ ಆಲ್ಸೋ ನೋಟ್, ಇನ್ ಅ 3 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಜಾಮಿಟ್ರಿ ವೈ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದರ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಥಿಯರಿ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಹೋಪ್ ಯು ನೋ ದಟ್. So okay, let me read it once again. Find the coordinates of a point on y-axis which are at a distance of 5 root 2 from the point. ಅಂದರೆ ಈ y-axis ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಾನು ಎ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎ ಪಿಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು 5 root 2 ಇರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಡೇಟಾ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆನ್ y-axis. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ರಿಮೆಂಬರ್, ಲೆಟ್ ಎ ರಿಮೆಂಬರ್ y-axis ಮೇಲಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ 0 ಇರುತ್ತೆ, y ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ನ y ಅಂತಲೇ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, z ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಕೂಡ 0 ಇರುತ್ತೆ. ವಿ ನೋ ದಟ್ 2 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಆದರೆ ಎನಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆನ್ y-axis ಅಂದರೆ 0, y ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ 0, b ಅಂತ ತಗೊಂಡಿರ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ 3 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ z ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಕೂಡ 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ x-axis. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ದಿಸ್ ಬಿ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆನ್ y-axis. ಡೇಟಾನ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಲುಕ್ ಎಟ್, ಲೆಟ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, y 0 ಬಿ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆನ್ y-axis. ಸೊ ಇಷ್ಟು ತಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡೇಟಾ? ಫ್ರಮ್ ಡೇಟಾ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎ ಪಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ 5 root 2. ಓಕೆ, ಸೊ ಡೇಟಾ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸೇ
the distance AP ಅಂತಾದರೂ ತಗೊಳ್ಬೋದು, PA ಅಂತಾದರೂ ತಗೊಳ್ಬೋದು. That is nothing but 5 root 2. Okay, so AP is equal to 5 root 2 ಅಂತಾದರೂ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ. Otherwise you can take the square. So AP square is nothing but 5 root 2 whole square ಆಗುತ್ತೆ. Remember, this is actually nothing but 5 square is 25 into root 2 square is 2. So this will be nothing but 50. Okay, therefore distance formula ಗೊತ್ತೇ ಇದೆಯಲ್ಲ, square root of ತಗೊಳ್ತೀವಿ, but square since we have taken the square on both sides, square root ಬೇಡ. Okay, so x2 minus x1 whole square ಯಾವುದನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೂ x1 y1 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಬೋದು. So for your reference, let me consider the point A as x1 y1 and z1. So using the distance formula, x2 is 3, so x2 minus x1 is 0, so x2 minus x1 whole square plus y2 is actually minus 2, y2 minus y1 ಅಂತಂದರೆ y ಆಗುತ್ತೆ whole square plus z2 is 5 minus 0 whole square, that is nothing but 50. Okay, right. Now 3 minus 0 ಏನು 3 ಆಗುತ್ತೆ. 3 square is, we know it is 9 plus, so ಎರಡೂ ಕಡೆ actually you can take minus common and you can write 2 plus y whole square ಅಂತ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಎರಡಕ್ಕೂ ಮೈನಸ್ ಆಚೆ ತೆಗೆದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇಸ್ ಎರಡಕ್ಕೂ ಮೈನಸ್ ಹೊಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಪ್ಲಸ್ 5 minus 0 is 5 square is 25, this is nothing but 50. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮಗೆ ಸಿಗೋದು 2 plus y whole square ಆಗುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ಗೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಮೈನಸ್ ದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ is also for minus. ಸೊ ಮೈನಸ್ನ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ಲಸ್ 25 ಪ್ಲಸ್ 9 ಏನಾಗುತ್ತೆ 34. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 50. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇದನ್ನು ನೀವು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೂಡ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಬೆಟರ್ ಮೆಥಡ್ ಫಾರ್ ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಗೆ. ನೀವು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ, ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು ದ ಬೆಟರ್ ಮೆಥಡ್ ಯು. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಟು ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್. 50 minus 34 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 2 plus y whole square is equal to 50 minus 34 is 16. Okay, so taking the square root, so if you take the square root, 2 plus y will be plus or minus square root of 16 ಆಗುತ್ತೆ. Okay, so ಇಲ್ಲಿ plus or minus ತಗೊಳ್ಳೋಣ. We know that this is nothing but plus or minus 2, sorry 4, because 4 square is 16. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? How we get this? By taking the square root. ಸೊ ಲುಕ್ ಎಟ್ ದಿ ಇಯರ್. ಈಗ ಎರಡು ಕೇಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟು ಲೆಟ್ ಮೀ ಕನ್ಸಿಡರ್ 2 plus y is equal to plus 4 ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ. ದೇರ್ಫೋರ್ y will be nothing but 4 minus 2. ದೇರ್ಫೋರ್ ಹಿಯರ್ y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವುಡ್ ಬಿ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 2. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಲೆಟ್ ಮೀ ಟೇಕ್ y 2 plus y is equal to minus 4. ದೇರ್ಫೋರ್ y would be minus 4 minus 2. From this I'll get y is equal to minus 6. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ದೇರ್ಫೋರ್ ಇಲ್ಲಿ ವೈಗೆ 2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಕ್ತು. ಅದರ ಅರ್ಥ 2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವೈಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಮಗೆ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ತು. ಐ ಜಸ್ಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ 1 ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ, ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಐ ಆಮ್ ಗೆಟಿಂಗ್ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಕಂಡೀಷನ್ನ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು 1 ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲ, 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿತ್ ವಿಚ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 3 ಈ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಈ ಎರಡೂ ಪಾಯಿಂಟ್ನ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು 5 root 2ನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅವನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಬರೀ 1 ಪಾಯಿಂಟು, ಬಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಫೌಂಡ್ ಔಟ್ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ದಿ ಗಿವನ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಸಿ ಇ ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದೇ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ದ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ವಿಚ್ ಆರ್ ದ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಸ್ ದ ಗಿವನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ತಿಳಿದಿರಬೇಕು. So finally, let us write the final conclusion and wind up the solution. So therefore, the required points are ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ y ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ 0, 2, 0 and 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ 0, -6, 0. Okay, so these are the 2 points which will satisfy the given condition, and that's all we have as a solution for the question number 4, and we can proceed to the next one. Question number 5. A point R with x coordinate 4, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, lies on the line segment joining the points. So this point R lies on the line segment joining the points 2, -3, 4 and 8, 0, 10. Find the coordinates of the point R. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ R ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತಂದರೆ P ಮತ್ತು Qನ ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಅದರ ನಡುವೆ ಇದೆ. ನಡುವೆ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ದ ಲೈನ್. ಓಕೆ, ಪಿ ಮತ್ತು ಕ್ಯೂನ ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ನ
ನಾವು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಇದೆ. ಸೊ ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ಪಿ ಅಂದರೆ 2 - 3 4 ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯೂ ಇಸ್ 8 0 10. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರ್ whose x ಕೋರ್ಡಿನೇಟ್ ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಇಟ್ ಲೈಸ್ ಆನ್ ದಿ ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್. ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಇನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಆರ್ನ. ಸೊ ಇದರ ಎಕ್ಸ್ ಕೋರ್ಡಿನೇಟ್ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು 4, ವೈ ಕೋರ್ಡಿನೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಝೆಡ್ ಕೋರ್ಡಿನೇಟ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ವೈ ಕೋರ್ಡಿನೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಝೆಡ್ ಕೋರ್ಡಿನೇಟ್ ಆಸ್ simply y and z. If you want, you can consider y and z, or some people consider it as small b and c. It's up to you. I prefer considering y and z. Okay, now I will use the section formula. Okay, so let R be a point which divides PQ in the ratio k:1. So k nu gottillದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ, so using this section formula we will find the coordinates of this R. Are you following the logic behind it? Okay, so first let us write down the given data. So as a data, I've written down the points P and Q, and R, as I told you, I've considered it as 4, y and z. So 4 ಹೆಂಗೆ ಬಂತು ಸರ್ ಅಂದರೆ, ಅವನ x ಕೋರ್ಡಿನೇಟ್ ಮಾತ್ರ ಅವನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಓಕೆ, consider the statement I'm going to make here. Let R divide PQ in the ratio k:1. Okay, as I told you here, I'm considering this, and let me use the section formula. Okay, so for the formula of section formula, we know mx2 plus nx1 divided by m plus n, my2 plus ny1 divided by m plus n, and mz2 plus nz1 divided by m plus n. Coordinates of R, we have considered it as 4, y, z. That is nothing but, as I told you, m will be k and n will be 1. So m into n anta ratio ತಗೊಂಡ್ರೆ k:1 ಆಗುತ್ತೆ. So k into x2, I have considered q coordinates as x2. So k into 8 plus 1 into 2, x1 2 ಆಗುತ್ತೆ, divided by m plus n ಅಂದರೆ k plus 1 ಆಗುತ್ತೆ. Similarly, k into y2 is 0 plus 1 into y1 is -3 divided by k plus 1. Similarly, k into z2 is simply 10, okay, plus 1 into 4 divided by k plus 1. Okay, so simplifying we get, this is nothing but, this is 8k plus 2 divided by k plus 1, and k 0 ಆಗುತ್ತೆ. So this is -3 divided by k plus 1, and finally 10k plus 4 divided by k plus 1. This value is actually nothing but 4, y, z. Now what we will do it is, first let me equate the x coordinates. If you equate the x coordinates, you will get the value of k. Therefore, I have 4 is equal to 8k plus 2 divided by k plus 1. So cross multiply ಮಾಡಿದ್ರೆ 4 into k ಏನಾಗುತ್ತೆ, 4k plus 1 into 4 is 4. This is nothing but 8k plus 2. Okay, simplify ಮಾಡಿದ್ರೆ 4 minus 2 ಆ ಕಡೆ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, and take 4k to the right hand side, you will get minus 4k. So 4 minus 2 is 2, 8k minus 4k is 4k. Okay, therefore the value of k would be, remember, 2 by 4 ಆಗುತ್ತೆ, that is nothing but 1 by 2. Okay, therefore let me consider the k value is 1 by 2. ಈಗ y value consider ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ, let me equate the coordinates of y. Let me equate the coordinates of y and see what happens. Y is nothing but, directly I'll get -3 divided by k plus 1 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. So that is nothing but -3 divided by k ಅಂದರೆ half plus 1. Okay, so this is nothing but -3 divided by half plus 1 is 3 by 2. ನೀವು LCM ತಗೊಂಡು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, you will be getting 3 by 2, and that is nothing but 3 cancel ಆದರೆ you will be getting -1 divided by 1 by 2. So reciprocal of reciprocal ಆಗುತ್ತೆ, therefore y value is minus of 2 ಆಗುತ್ತೆ. Okay, so 1 divided by 1 by 2 is a divided by b by c is ac by b rule ಬರುತ್ತೆ. So from there you will get the value of y is -2. In the same way, to get the value of z, let me equate the z coordinates. Okay, same procedure. What is the z coordinate here? Therefore, actually z is equal to, you have 10k plus 4 divided by k plus 1. Okay, so therefore z will be nothing but 10 times k ಅಂತಂದ್ರೇನು half.
So 10 times half plus 4 divided by half plus 1 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. This is nothing but 10 times half ಅಂದರೆ ಏನು, 10 by 2 is 5 ಆಗುತ್ತೆ. So 5 plus 4 divided by ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ half plus 1 is actually nothing but 3 by 2. So this is nothing but 4 plus 5 is 9. 9 divided by 3 by 2 ಅಂದರೆ actually you will get 18 by 3 ಆಗುತ್ತೆ. A divided by B by C is AC by B. Therefore you will get the value of Z is 6. Okay, so therefore you can find the coordinates of point R antane. Therefore the coordinates of the point R are x coordinate already gotte ide 4, y coordinate is -2, z coordinate is 6. Right, so therefore the coordinates of the point R, I told you, R x coordinate avane kottidane 4, y coordinate is -2 and z coordinate is 6, and this will complete the solution for the question number 5. Okay friends, artha agidiyala? Okay, so that's all we have for the fifth question. Let's take up the last question of the exercise, the question number 6. So here comes your question. If A and B be the points 3, 4, 5 and -1, 3, -7 respectively, and this is point A, this is point B, find the equation of the set of points P such that PA square plus PB square is equal to K square, where K is a constant. Okay, so we have to find the coordinates of P which will satisfy this equation, PA square plus PB square is equal to K square. Okay, so since P is an unknown point, let us consider the point P as x comma y comma z. Okay, so here comes the solution. Given the point A is 3, 4, 5 and point B is equal to -3, 7, let P the point P be x comma y comma z. Okay, also what he has given, the condition he has given is PA square plus PB square is equal to K square. So using the distance formula, PA square ಅಂತಂದ್ರೆ already square ಇರೋದ್ರಿಂದ we don't take the square root of. Okay, so x2 minus x1 whole square ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, P ಗೆ Pಗೂ Aಗೂ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. So x2 minus x1, so x minus 3 whole square plus similarly y minus 4 whole square plus z minus 5 whole square. This is my ಏನಾಗುತ್ತೆ PA square. Okay, similarly PB square ಇವೆರಡು ತಗೊಳ್ಳೋಣ. x2 minus, so x minus of minus ಅಂದರೆ x plus 1 ಆಗುತ್ತೆ, consider it. Okay, plus y2 means y2 minus y1 in this 3 is already positive square, plus z2 is z minus z1 is minus 7 ಇದೆ, so minus of minus plus 7 whole square ಆಗುತ್ತೆ. Okay, so what we do it is, here we expand, or okay, one more thing is this is equal to k square, which is nothing but k na constant ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, we will consider it as it is. Right, expanding using a minus b whole square, so x square is x square as it is, 3 square is 9, minus 2ab will be 3 2s are 6x. Okay, similarly plus a minus b whole square is y square, 4 square is 16, minus 4 2s are 8y ಆಗುತ್ತೆ, plus z minus 5 whole square is z square, plus 5 square is 25, minus 5 2s are 10z ಆಗುತ್ತೆ. Okay, you can write z. Similarly this is my PA square. Okay, plus ನನಗೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಸಾಲಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಕಡೆ ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Again expanding you will get a square plus b square plus 2ab. Okay, 2 into x into 1 is 2x itself. Okay, plus y square plus 3 square is 9 ಆಗುತ್ತೆ, minus 3 2s are 6y ಆಗುತ್ತೆ, plus similarly z square plus 7 7s are 49 plus 7 2s are 14z ಆಗುತ್ತೆ. This is equal to k square. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಐದರ್ a minus b whole square ಅಥವಾ a plus b whole square ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಇಟ್. Now see what happens, ಇಲ್ಲಿ x square plus x square ಇದೆ, actually I can write it as 2x square plus similarly y square plus y square ಇದೆ, I will write 2y square plus z square plus z square ಇದೆ, so 2z square. Okay, next x term ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, minus 6x ಇದೆ plus 2x ಇದೆ, so that will be nothing but minus 4x. Correct? Right. Next y term ಏನಿದೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, y term is minus 8y, here I have minus 6y, so minus 8 minus 6 will be
minus 14. So minus 14y ಆಗುತ್ತೆ. And similarly, the z term is minus 10z ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 14z ಇದೆ. So 14 minus 10 will be nothing but plus 4z. Okay, plus 4z ಇದೆ. And let's calculate the constants. So what are the constants here? I have plus 9, 16, 25, 1, 9 and 49. Okay, so you can use your calculator and add up all the values. So if you add up, you're going to get 109. Okay, and bringing this k square to the left hand side, you'll get minus k square is equal to 0, and this will be my required result. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? You can actually leave it here, or if you want you can further simplify. If 3 terms allu 2 common ide, so I can write 2 into x square plus y square plus z square ಆಗುತ್ತೆ. Okay, and write minus ಈ 3 ಟರ್ಮಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೆ I can take 2 common. If you want I can take 2 common, so I'll get minus 2 ತಗೊಂಡ್ರೆ 2 2s are 4x ಆಗುತ್ತೆ. Okay, plus into minus into plus is minus ಆಗುತ್ತೆ. So 2 7s are 14 y ಆಗುತ್ತೆ. And plus again here it is plus. ಯಾಕಂದ್ರೆ minus of minus will give me plus, it will be minus. Okay, so since 2 is taken common, you'll get 2z, okay, plus 109 as it is, minus k square, this is equal to 0. Okay, so this is the final result. As my regular process is, I'll frame up and complete the solution. Okay friends, so that's all we have for the question number 6. Okay, this ends all the questions from the exercise, the miscellaneous exercise. Okay, so before I wind up this session, I'll give you three questions for you as assignment. Okay, you practice ಮಾಡಬಹುದು similar questions. Okay, so first note down the questions. So dear students, here are the 3 questions for your homework. Kindly note it down. Show that the points A 1 2 3, B minus 1 minus 2 minus 1, C 2 3 2 and D 4 7 6 are the vertices of a parallelogram ABCD, but it is not a rectangle. Okay, so using the distance formula BC CD AD ಕಂಡಿಡಿದು diagonals ಕಂಡಿಡಿರಿ. Depending upon the characteristics of a rectangle ಮತ್ತು parallelogram ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. Okay, opposite sides equal ಇರುತ್ತೆ parallelogram ಅಲ್ಲಿ, diagonals length of diagonals equal ಇರುತ್ತೆ, but rectangle ಅಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಅನ್ನೋದು ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. Okay, the only difference between is the length of diagonals in parallelogram and rectangle. Okay, going to the second question, find the equation of the set of points P such that its distance from the point A 3 4 minus 5 and B minus 2 1 4 are equal. So ಇದರ ಅರ್ಥ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ P ನ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝೆಡ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ, PA is equal to PB. ಸೊ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ ಅದೇ ಥರ ಅಲ್ಲಿ PA ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ PB ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು K ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಕಂಡೀಷನು PA is equal to PB, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ದಿ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, the centroid of the triangle ABC is at the point 1 1 1 if the coordinates of A and B are 3 minus 5 7 and minus 1 7 minus 6 respectively. That is, this is the point A and point B. Find the coordinates of the point C. Okay, here we will be using the centroid formula G, which is x1 plus x2 plus x3 by 3 and so on. Okay. Well friends, that's all we have in this session. Hope you have enjoyed this and learned the concept very well. Idal baro kelu questions CET ಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. Please be careful. Okay friends, next time I'll meet you with a new concept or the new chapter of the first PUC mathematics. Until then, take care of your health. God bless you all and bye.